Faccio solo una brevissima introduzione a questo primo panel del pomeriggio. Avete sicuramente visto il titolo, discuteremo di intelligenza artificiale e intelligenza umana, sfide e opportunità. Oggi abbiamo pensato con Giuliano e con il gruppo ICT del CoDAU di dividere questo panel in due parti. La prima parte è con delle esperienze che vengono dall'estero, da università, dall'Università di Potsdam, dall'Imperial College, quindi da esperienze importanti all'estero. E la terremo in inglese, sarà la prima ora della presentazione. Prima di tutto avremo una presentazione di Jane Roberts di Educause, che ringrazio di essere qui, poi una discussione con i panelist che verrà moderata da Giuliano Pozza dell'Università di Sacro Cuore, e poi Cattolica del Sacro Cuore, e poi a seguire ci sarà un panel con alcuni dei fornitori, delle industries di questo settore che modererò io più tardi. Quindi non vorrei rubare tempo a Giuliano, chiederei di iniziare il prima possibile, così da... Grazie Tommaso, grazie e benvenuti a tutti. Okay, so let's switch to English. Okay, I'm pleased to introduce Jenay Robert from Educause. Jenay is a senior researcher in Educause. She will explain a little bit something about Educause in her presentation. She's a researcher with many areas of interest about the future of education, inclusive education, social and cultural influences on teaching and learning, and ethics, ethical data practice. There is a major study published from Jenay a few months ago, which is really interesting, but we'll let her now explain during her intervention. The title is AI for Learning, Working and Living, Challenges and Opportunities for Higher Education. Thank you. Thank you, and I promise I won't make you suffer through my terrible Italian for my session, but I wanted to at least say, and I'm going to read it so I don't mess it up, grazie per il tuo tempo e per avermi accolto nel tuo bellissimo paese. Yeah, that's good? Okay. Thank you. I practiced that many times. As they said, my name is Jenay Robert. I'm a senior researcher at Educause. Educause is very much interested in the future of higher education. This is a main focus of my research, and because of that, over the last couple of years, AI, no surprise, has been a main focus of my research. If you're not familiar with Educause, we are a nonprofit professional association. We have members all over the world. We have about 100,000 individual members and over 1,700 institutional members. And at least one institution here today I know is a member of Educause. So thank you for the support for our work and for supporting the higher education community. So, as I said, AI has been an intense area of interest for me over the last couple of years. We are living in a truly unique time. The world is becoming more and more digital. Technology is evolving now faster than it ever has at any point in our history. And this positions us very uniquely in higher education, both to keep up with the changing culture and society and technology, but also to shape the future as we shape the minds of the students who come to us. So we all know that higher education doesn't exist in a bubble. There are large-scale trends, social, technological, and so forth, that impact higher education, sometimes in very profound ways. So every year at Educause, we convene a panel of experts from our community, from all over the world, to tell us what are the major trends that you anticipate impacting higher education in the next 10 years. And these trends come in 5 distinct categories: social, technological,
environmental, economic, and political. And we call these research studies our Horizon reports. We publish 2 of them per year. So this year, the 2024 Horizon report on teaching and learning focuses on the public perception of the value of higher education, changing student demographics, the increased demand from students for learning anytime, anywhere, concerns about cybersecurity and privacy, particularly as big data is growing bigger and bigger, the use of learning analytics, the digital divide, the demand for and focus on workforce skills, and I think this is also connected a little bit to that question about what the purpose of higher education is, which we'll talk about. Challenges for employee retention, student debt that is impacting students' decisions, particularly in the US, but elsewhere, about their enrollment decisions. And then in environmental trends, higher education institutions are increasing their commitment to sustainability, concerned about the impact of big data on the internet, and the demand for green skills, again, connecting back to that workforce issue. Finally, in political trends, political polarization in the US at least and elsewhere continues to impact higher ed. Government policy is increasingly influencing education, and this is not just with respect to technology, but social issues, of course. And then the need for policies that address emerging technologies is growing. I know that this is less of a concern in Europe than it is in some other parts of the world. In the US, we're still trying to explain to our politicians what the internet is, but I think you have some better guidance in that regard. But what was missing from those trends, you may have noticed? There's a glaring missing thing, AI. So for the first time in the history of the Horizon Report, and Educause has been doing this research for a number of years, AI showed up in every single area of our trends. All 5 categories that I mentioned, there was something nominated for AI. For that reason, we created an honorary 6th category this year. This is the first time that we created this. All about AI and the way that AI impacts us in all of the different ways that we discuss. So things like the way we communicate with each other, the tools and methods we use to teach, our students' holistic educational experiences, our economy, our workforce, climate change, and a variety of political processes. So the panelists for the Horizon Report called out, AI is impacting every area of life, which means that impacts every area of the university. I think that because of this, higher education is faced with a really urgent question. And that question is, will we keep up with the changing times, or will we be left behind? So our data at Educause indicates that institutions are motivated by this need to keep up, but their primary goals remain focused on supporting students and teaching and learning. So this data that I'll show for the next few slides is from the study that was mentioned earlier, the 2024 AI landscape study. This was a survey that we sent out. We had over 900 respondents included in the survey, and about 15% of those were from outside the US. We didn't notice any major differences in terms of disaggregation of those data between US and international respondents, so these are presented to you in aggregate. So as you can see here, the primary motivators that the respondents for that study reported were having to do with keeping up with the changing times. So they're concerned about things like the rise of student use of AI in courses, risks of inappropriate use of AI, and then of course concern about falling behind in the adoption of these emerging technologies. But, and I like to emphasize this slide because I think it's more optimistic for one thing. We'd rather be running towards something than running away from something. Our respondents reported that their primary reasons for engaging in AI-related strategic planning are preparing students for the future workforce, their primary goals are preparing students for the future workforce, exploring new methods of teaching and learning, and improving higher education for the greater good.
In fact, many survey respondents and many colleagues that I've spoken to at conferences like this one are saying that they feel that AI literacy is part of a digital literacy. It's part of preparing students for the digital world. As this respondent said, this was from an open-ended question in the survey. AI knowledge and use will be skills our students will need. We view this as an expansion of our digital literacy commitment to our students. And I want to reiterate this point because it's something that I hear not only in my research, but in conversations with all of you and all of our colleagues across the world, that many of us feel an ethical imperative to prepare students to use AI appropriately and ethically, and also to shape the future of AI. Much of the knowledge creation around these emerging technologies come from our institutions. And so we as a higher education community feel a commitment to create that future in a way that we feel is appropriate. So to that end, we also see that many institutions are focusing on training. 56% of survey respondents said that they are working on faculty training, 49% for staff, and 39% for training students. And what you'll see if you read the report is that we actually gave respondents a long list of options in terms of what's being included in their AI strategy right now. These discrete elements, such as designing in-house solutions, cleaning up the data architecture and all of that. But these three elements outranked all of those. So certainly a focus for institutions right now. And generally, over the last couple of years, we've also seen that institutional leaders are becoming more optimistic about AI. I think a couple of years ago, when generative AI kind of exploded into public consciousness, there was a lot of concern and a lot of worry. But as this couple of years have passed, we've seen much more enthusiasm. But that's not necessarily being communicated to the rest of the people at institutions. And so from the data that we see in our landscape study, we asked everybody, what are your impressions of your institutional leaders' general attitude toward AI? Now, I know there's a little bit of a difference in how executive role is defined. Thank you to the people who have that conversation with me over lunch. So I just want to clarify that. What we mean by executive leader is usually like CIO, president, or that C-suite, which would be vice president, one level under president or CEO. Below that, then we would have managers or directors. These are people who still then report to that C-level position, but have people who directly report to them as well. And then professional staff and faculty. So what you see as we move farther towards frontline roles is that our community's impression is that their leaders are more pessimistic than they actually are. And you might say, okay, big deal, what's the big deal in a finding like that? Well, it's important for us all to be on the same page in our communication at our institutions about not only how we feel about AI, but what are our goals and our strategy around AI, because AI impacts every single person at the institution. So for example, over half of survey respondents said that they have personally been given AI responsibilities in their work. Here's an open-ended response from one of our respondents who said AI is for everyone. We have an AI is for everyone campaign, and strategies are both grassroots and top-down. And I will say this is just one example of an open-ended comment to this effect, but we certainly had many respondents who expressed the same sentiment. More than half of respondents also said that institutional policies are being created or revised to address AI-related issues at their institution. And we see this across all areas of the institution. So these findings hold true for teaching and learning, technology, data security and privacy, research and analytics, day-to-day operations,
Again, all those statistics are in the full report, but it's a consistent finding in our research at Educause. So we consistently have asked about AI development over the last couple of years in all areas of the institution, and I never have anyone saying, no, AI is not really touching any part of the institution, right? So the real finding here is sort of the breadth of that impact, something that is so globally impacting higher education. But certainly, and I don't think this will be surprising to anybody here, that the highest areas of impact, according to our respondents in this study, were teaching and learning, technology, and then cybersecurity and data privacy. And when we dig a little bit deeper into those major impact areas, the major areas of concern are data readiness, academic integrity, data security, and the adequacy of policies at institutions. So just some statistics for an example. More than 3/4 of respondents, 78%, said that academic integrity has been impacted at their institutions. Only 1/3 of respondents, just under 1/3, 30%, indicated that their institution has at least begun preparing data to be AI ready, so only about 1/3. And then just 8%, this is the one that really concerns me, just 8% of respondents said that cybersecurity and data privacy policies at their institution are adequate to address AI-specific risks. So it's a staggering finding and really underscoring the importance of those broader trends that we talked about, increasing concern about data security and privacy. So just remember, again, over half of respondents said that they have personally been given job duties related to AI. And this is actually a little bit concerning in the sense that we're not seeing many pairings of giving those responsibilities with formal adjustments to people's job roles or job duties, or adding to our workforce. So another finding out of the workforce research that we do at Educause, we know that our higher education community is feeling burned out right now. They feel like they have, probably forever, but especially since the start of the pandemic, our workforce has been feeling stretched way too thin. So the concern at this point is that with this explosion of AI technology and giving people more responsibility to learn about AI and to figure out how it should appropriately be implemented on our campuses, we may not also be giving them enough time and space by formally codifying those duties in their job roles or adding to the workforce. So I've given you a lot of unhappy statistics so far, and I am aware of that. But I want to reiterate that the future really is uncertain, and we have the power to create the future as a community in higher education. So what I want to talk about a little bit is a more optimistic view of the future. First, we know the future, the immediate future of higher education involves just more AI. This isn't going away anytime soon, and it's not decreasing anytime soon. So, for example, when we asked in a recent quick poll, by the way, quick polls at Educause are shorter surveys that we give much more frequently to kind of get the pulse of the society, of the culture around these issues. So we asked respondents about using AI for a number of applications, one being enhancing student learning experiences. You can see that 11% say that they're doing this to a great extent now, but when it comes to within 2 years, that number nearly quadruples, so 41% saying that they will be doing this within the next 2 years. And as I mentioned before, this is across the institution, not just teaching and learning. So even internal operations, thinking about things like boosting productivity by automating administrative processes, we see the same pattern. So 12% of respondents saying they are currently doing this to a great extent. And then within 2 years, similarly to the last example, that number nearly triples to 34%. So AI is definitely not going anywhere, and institutions are preparing for that. They are looking at ways to increase the amount of training that they're providing. Remember from a few slides ago, I said that the top 3 elements of
the strategic planning around AI at institutions all had to do with training. And we see that institutions do plan to increase their training, things like AI literacy or fluency programs for faculty and staff, publishing ethical guidelines for students and so forth. All of these things are things that our respondents to the survey are currently doing, but expect to, in some cases, double or triple or more over the next couple of years. So it's no surprise that institutions are still working out the details for implementing AI tools at their institutions, because we haven't decided as a community, as a higher ed community, what we think is appropriate or inappropriate use of AI. There's some consensus, so these data come out of open-ended questions to that landscape study. We asked 2 open-ended questions. One, what do you think is appropriate use of AI in higher ed? And the other, what do you think is inappropriate use of AI in higher ed? You can see here some things that probably aren't terribly surprising. These are things we discuss pretty often: personalized student support, teaching, research, or administrative assistance, using AI for learning analytics, which has been a long time use of AI, and then, of course, digital literacy training. On the inappropriate side of things, our community is really concerned about too much trust in AI outputs, simulating human judgment. So that means kind of not being transparent about the decisions that are being made by AI and trying to replace human judgment with AI. Not citing AI use, again, connecting to transparency, making high-stakes decisions. And this one came up quite a bit, and particularly within the context of using AI for high-stakes decision-making without including a human in the process. I think the community is perfectly happy to include some form of, for example, predictive analytics in decision-making, but when humans are taken out of the loop, this can be a very dangerous process. Back to security and privacy, we're concerned about invasive data collection, and also not giving people the opportunity to opt in or opt out, not being transparent with especially students about how their data are used. And there were also a lot of comments about third-party tools, so tools that we're using with other companies. Are we reviewing their policies regularly? Are we keeping up with the changes that tools are making? If you remember that big freak out everyone had a few months ago when Zoom said, by the way, we're recording all your calls so that we can train our AI algorithms. So there are things that are going to be less public that we need to keep up with. So there are a lot of concerns in that regard. And I really want to touch on this replacing human thought element, because to the extent that I could understand this morning's panel, I understand that this is a really important concept to our community and a topic of discussion today. I'm really thinking about the relationship between humans and machines. And I think this is one of the biggest reasons why there's so much energy in higher education right now around AI, because we're a community that puts a lot of value on human thought and creativity and the passion that we bring to our work. And there's a lot of concern around replacement, especially with generative AI, in terms of how that will impact the human connection and the human contribution that we have in higher education. It's also worth mentioning, before I depart from this slide, that there were items that showed up on both sides of this coin. So some respondents may have said, we think using AI to grade student work is a perfectly reasonable thing to do, whereas others explicitly called out assessing student work as an inappropriate use. And remember, these are open-ended questions, so I didn't hint to the participants that other people were talking about the same topic. So it's worth saying that we haven't reached consensus on everything, so that's why it's great for us to have these conversations in places like this. One thing I think that most people I talk to agree on is that AI brings with it both opportunity and risk. There are very few people that are on one extreme of this spectrum, very few people who think AI will solve
all the world's problems, and few people who believe AI will end the world. But most of us, I think, fell somewhere in between. And it's been great to see the evolution of conversations, particularly around generative AI over the last couple of years. I think the community was a lot more pessimistic 2 years ago, but we're starting to see more opportunity and think about balancing opportunity and risk. So the opportunities are around areas like improving teaching and learning. Remember back from those early slides, people are thinking about preparing students for the digital workforce, preparing students for a digital world. I think the community is also energized about things like new research and analytics capabilities. AI is not new to research and analytics, but with the advancement of generative AI now, there are some new capabilities that are really exciting. And then, of course, offloading administrative burdens and mundane tasks so that we have more time to do the things that matter. So we have to really keep in mind those risks, though. So ethical use of AI, of course, a big concern for the community. Data privacy and information security, as we've discussed a little bit already. A lack of AI literacy and digital fluency, and I think this has been a problem for a while now, helping our members of our institutions really understand how to use data appropriately. And with AI being so easy to access for most people now, that problem just becomes so much more urgent. And then again, speaking to this idea of the role of the human, our community is concerned about a loss of fundamental skills like critical thinking, being creative, being adventurous, taking risks. You don't have to do as much of that when you have some of these generative AI tools. So I promised that I would say something kind of positive about the future of higher education. And so one thing I hope that we take away from our time together today is that we really do have the power to create the future that we want to see in higher education. It's going to take being planful, being mindful, crafting this vision of the future. Here's a couple of reports out of my research team that focus on tangible recommendations for action. And again, this research comes out of a panel of experts from across the community. So these aren't things that I made up by myself or that my team made up, but this is from a panel of experts that are thinking about what we want the future to look like. In fact, this report, the 2023 Horizon Action Plan on Generative AI, paints a picture of the ideal future, which I'll show you in one slide. Institutions and individuals with more resources being able to access tools that others perhaps can't. In this ideal future, we think that these tools should be accessible for everybody, both in access and in accessibility. And the difference there would be in terms of people with disabilities and people who learn in different ways being able to use these tools effectively. We'd like to see AI enhance human relationships and not disrupt them. And then think about how we can really effectively use AI tools for learning analytics, and not just in the ways that we've already historically been applying them, but in ways that are quite personalized and quite easy to access for individuals in the community. So there are a few actions that you can take that are listed in these reports. I'm not going to go through them in detail, but one thing I want to point out is particularly around the 2024 report that I linked to you in the slide before, is that these reports are listed, are broken out into actions that you can take immediately with the resources you have at hand, and then actions that will take a bit longer. Most of our futures work at Educause has typically operated on a 10-year time horizon. In AI years, that's like 1,000,000 years, right? So we've really been trying to shorten that into what can I do right now, right this minute, without having to build new capacity, and then what do I need to build over, let's say, the next 2 years. I think that's a time horizon that works pretty well for AI. And so, as I said, we have both actions you can immediately take and actions you can plan for. The reports are also broken out into actions that can be taken by individuals.
by units and departments working together, by whole institutions, and then by institutions that are collaborating with others, so meetings like this one. So all different types of levels and really targeted so that anybody should be able to find something that they can take action on. There are a few, just going through those, there are a few tools in those reports as well to help you create your own action plans, so you can check that out. Okay, my last two slides are to see kind of how do you think the future of higher education will lean over the next 2 years. These are a series of statements that we offer to the respondents of our AI landscape study, just to get a pulse on what the community thinks will be happening over the next couple of years. So mostly there was agreement that AI tools would be used more for learning analytics. AI tools would improve accessibility for students and faculty and staff with disabilities, that academic dishonesty would increase, unfortunately. And these are just predictions from the community, don't blame me. Students would trust AI tools too much is another prediction that the community has. This is in contrast to the prediction that faculty and staff, if you look at the third item on this list, faculty and staff would think more critically about AI tools. So I think we have a little more faith in ourselves than in our students. There's this prediction that AI tools will broaden access to higher education, and I certainly hope that's the case, that the tools would reduce workloads, assessments perhaps to become more meaningful. That's a whole other talk that I would love to have conversations around, us really pushing ourselves to think more critically about what we're teaching, why we're teaching, how we're assessing, what are the skills that we really want students to have. And then the community was split on whether AI tools would become more or less biased in the future. Certainly we hope for less bias, but the jury's still out, as they say. So thank you again, and please feel free to email me if you have any questions about the research or just want to chat. Some of you have learned, perhaps painfully, that I love to have these little conversations, so thanks for accommodating that, and thank you again for your time. Thank you, Jenay, for your inspiring opening speech. And now we move to the second part, which is an open talk. Our guests are, from my left, Camille Kandiko. She's a professor of higher education at the Center for Higher Education Research and Scholarship at Imperial College, London. And she's an international expert in higher education. On my right, there is Sebastian Schellhorn. Is this right? Okay. He currently works at the Institute of Computer Science, Università at Potsdam, and he does research in programming languages, theory of computational and artificial intelligence. And at the end of the table, there is Jonathan Radas. He is a research assistant at the IT department of the University of Munster. I will ask questions to all of you, please short answer, so we have also time to collect questions from the people who are listening to us. There is a QR code there, you can scan it to post your questions, quindi con quel QR code potete anche inviare delle domande, ma alla fine ci teniamo un attimo di tempo, in italiano e in inglese eventualmente vengono tradotte. Okay, so let's start with Camille, if I can. Okay. Camille, AI is a buzzword. Even this morning we're listening to many speeches about AI. AI means different things. Some are more concrete, some are more, let's say, exotic. By the way, we selected these speakers because they have real-life experiences with AI, so they are not telling us just about theory. So one of the most interesting applications of AI, and Jenay was mentioning it at the end, it's the field of learning analytics. Okay, so can you share with us your experience in this field? I mean, it's AI applied to learning analytics. It's like analytics with stamina in a way. Okay, please. Thank you.
So please do ask lots of questions. I'll try and give a few prompts, but please do make use of the questions. So you just have to listen to us talk about things we find interesting instead. So we've been extensively piloting the use of AI for particularly teaching and assessment at Imperial. We're a STEM-based university, so this is an area our staff are very comfortable in, and it's actually a way that we're getting more academic staff to engage in teaching and learning is through the use of AI. So we've really been promoting it. Some of the projects I'm going to mention are supported by our homegrown learning analytics system. So what we found at Imperial was the sort of out-of-the-box systems that you can buy for learning analytics weren't suitable to us and the needs we had around learning analytics. So we built our own, for those of you technologically oriented, a unified data platform, which is like a data lake. And this has enabled us to capture insights across our multiple virtual learning environments, which includes students' engagement with lecture recordings and attendance monitoring. And one of our AI applications includes developing sort of an AI-powered marking of lab reports. So we kind of had staff extensively go in, analyze lab reports, code them all, and then be able to develop AI tools to sort of assess them and see what and how students are learning, and to be able to look at that, look at the patterns of their learning throughout a semester and how they're engaging with their reflective lab reports. Another project that's really taken off across Imperial is called Lambda Feedback, and this is sort of automated feedback sheets that are used across sort of mathematical and engineering subjects where there's like an easy right-wrong answer. Don't we all love it when there's actually one of those? And so they kind of went through a series of training, the homework sheets with students, and found kind of the right, the right answer. And then what are the most common wrong answers? And then the staff went through and sort of figured out what was wrong with the wrong answers. Like, oh, you used like mass instead of weight in this equation, and that's what happened. So then when students go through and fill out these automated sheets, it's able to kind of say, yes, you got the right answer, here's the working, or no, you got the wrong answer, and sort of talk through why. So it doesn't just say it's right or wrong, but it's able to give that personalized feedback and help explain why you might have selected mass instead of weight in the equation. And so one of the projects I'm working on right now, we just put a bid in for funding, is to look at some of the analytics that come out from this and how can we use some of the data that emerges from how students engage with these feedback sheets to kind of tailor interventions with students, figure out their learning patterns. And something I'm particularly interested in is what kind of effective measures about how students are engaging with their learning can we use from these tools? Because for those of you who might have engaged with sort of wider concepts of what are students learning in their course or sort of soft skills development, something we often get are things like we want students to have lots of self-confidence and to grow their resilience. And the challenge is the only way we usually have to measure these are to give students surveys and sort of say, what's your resilience at the beginning of the course and what's your resilience at the end of the course? But what I'm hoping to do with analytics is see if we can measure things like resilience through students' engagement with their coursework. So does a student kind of get wrong answers once and give it up? Do they never try again? Do they kind of doggedly keep trying and trying and trying and trying? And what does that start to tell us about, could these actually be used as ways to measure some of these things that are quite difficult to measure in the learning space? And something, I'll just talk about one more and then happy to chat about more if there's questions. The most popular staff use, when we have some internal funding for projects, especially in the digital space, was money for chatbots. Can't get enough chatbots where we work. And I think one of the things was it's really kind of breaking that down into saying it's fine, kind of an Educause report, chatbots, AI, great. But what does this mean in practice? So what we've got are some chatbots being built around sort of student success guides. So this is sort of taking hundreds of web pages on sort of tips for student learning, induction, transition information, and putting all of that into a chatbot. So the student, instead of having to navigate lots of complicated web pages, can just in a conversational way kind of say, where's the disability office? Who do I need to speak to? What are the rules around, is there AI guidance for me to follow with my homework? And get kind of easy, kind of human-centered answers back as well as directing them to the appropriate web pages. We also have an interest in sort of AI avatars.
And so some of these are built where they kind of take a video of someone speaking, record their voice, and then train language models on a topic to kind of have it be like, oh, it's like me speaking. And so one of the premise of one bot that's kind of being developed and we're testing is sort of as a module tutor. So you basically feed the bot all of the slides, all of the reading material from that module. So if it's on like, you know, finance, you can then go and ask questions about that, and it'll be like, oh, in week 4, this is where we talked about venture capital firms. Yeah, and you can go and kind of, again, have that chat as if you had your tutor sat next to you and ask them everything you ever wanted to know about the module. And this is obviously very useful, especially in large classes where there's not a lot of time. Another bot that's being developed, so I decided to get in on this. So my bot, so there's a bot of me on the internet, and it's sort of premised on being a research supervisor, which is one of my roles. I have a lot of master's and PhD students, and it's kind of built around a Socratic dialogue. So to tell you a bit about something I know about, because it's trained on my sort of compendium of publications, but it allows students, and then it sort of asks a question at the end. So it'll kind of tell them something and be like, and then how would you apply this in your setting? Could you think of some examples of this? And so I'm testing that right now with some of my own students to see where it's useful and where it's not. And I think that's really important in this AI space. I think it's one thing to sort of talk about AI doing lots of vague things, but what does it mean to kind of get into the practicalities and figure out where is it actually worth investing money in AI, and then where actually is this sort of a nice to have, or actually, frankly, just a bit of a gimmick that you could spend a lot of time on but isn't useful. And I think that's where we really need to fund and put time and effort into finding out what are the real uses of AI, and particularly in helping students. Thanks, I'll stop there. Great, thank you very much, Camille. And now a question for Jonathan. Jonathan, make or buy, it's a common dilemma in IT for basically everything. And it's true also for AI. It's also true that many of us are using commercial AI applications, but this is not the only way, okay? And it seems that you choose another path to building AI solutions. So can you explain us what did you do at Munster University? Yeah, sure. So the question of make or buy, I think, is as old as the IT itself. So yeah, people have asking us, the department, the management, asked us ourselves, should we make our own large language models? Oh, yeah, thank you. So in the end of last year, basically the head of our university asked us to look into different solutions for large language models, for generative AI, for our university. And yeah, we considered many things for building our own large language model, or hosting our own large language models, or using a commercial offering. And eventually we decided to use or to build and host our own large language model in our university on our own hardware and our own data centers. Yeah, for several reasons. So the first of it was, so the most important reason actually for us as a university was the privacy concerns we have with commercial providers, because in best case, people are inserting everything into their large language model. I think most of you or some of you have used ChatGPT before, and we have observed it and we have seen it in different polls that people use it for things and entering their information which shouldn't be entered into AI. In the best case, it's some unpublished research, which is not that bad maybe if it gets public, but in the worst case, it can be really sensitive data. We have a huge medical faculty at our university, so it can be really personal medical data, which is inserted into AI, into commercial AI applications. And especially if it's OpenAI, it's a company based in the US, which is not, so the GDPR is not applied to American companies, so there are definitely some privacy concerns. But even if it would be in the EU, there are still some really strong concerns, especially concerning medical data or other really sensitive data, which we don't want to share even within the EU. The other reasons were also the independence. We didn't want to be too dependent on one private company, so OpenAI is the leader there in the market right now.
And we didn't want to be too independent on one company, one private company, which is not based in Europe, which is not, it's basically a private company. They can do whatever they want. If they want to decide to increase their pricing, they can do it. If they want to decide to shut down some models, maybe implement other models, we can't do basically anything about it. So we are really dependent on that, and not only in the costs, but also regarding the values. So you probably have used some AI models yourself, and they have some opinions on some political or some other matters which are really important, and we don't want to have this in the hand of a private company. So we want to have some control over these values these models have, and over the kind of answers maybe these models gave to our staff and students. And the last one was costs, and I think this is definitely one of the largest reasons we decided to build our own. So obviously in the beginning it's much more expensive to build your own solution, but over time it might be the cheaper solution. And there are also some reasons or some prerequisites, I would call it, why we did it and why we were able to. And I think most of the students, most of the universities, at least the universities I've spoken to, are using these commercial offerings for several reasons. First of all, we as the University of Munster, we had a really good infrastructure already running. So we have a Kubernetes cluster, really standardized. It's basically a standardized abstraction layer between the software and the hardware, which is also used by these large companies, AWS, by Google. OpenAI also uses them for the inference workloads. So this is really standard way of providing cloud hardware, and we have that already. We had this already available in our data centers. We had these GPUs already available from other projects. So basically, from an infrastructure point of view, we had this all available, and this really made it easy for us to deploy these models by ourselves. And the second part, also a little bit related to costs, is that you need the staff to do it. You need a team who is capable of deploying such models, developing these models, deploying these models. And of course, this is cutting off research. And at our university, we have a strong research focus at our university, especially on AI technologies. And we worked together with the chair of machine learning systems. And we basically did it together with them. So it's not only like as every tool or as another tool, it's really like a core part of our research. So it's not only for the staff, so not only for the IT department at the university, but it's more than that. It's really a research topic at our university. And that's also what we missed a little bit. So we did this. It was end of last year we made this decision, and we developed it, and we went live, I think, in March or April this year, so it took us a few months. But we made it mostly for teaching reasons. So the people who are responsible at our university for teaching, they really came to us and said, okay, we need generative AI, we need a chatbot, we need something the students can use. But over the last few weeks, I would say, that the demand really rose for research, so not from teaching. So teaching, it is used by a lot of students, by a lot of, also by a lot of staff actually. But what became really interesting is the large requests by researchers from really a lot of different disciplines. So we had some theology, we have some people from finance, from the finance departments, we had some people from medicine, all they have some sensitive data, some sensitive financial data, some people had some sensitive medical data, some people had, and they all wanted to use our own API, to use our own service, because they were not allowed by law to use some commercial offerings. So they decided to do their research on our hardware at our university, and we didn't see that in the beginning, but it turned out really, really good for us.
Thank you very much, Jonathan. Interesting what you said about data management and cost. Later on, I will ask you something more about sustainability, because it's another topic. So the next question is for Sebastian. Sebastian, curriculum-based course timetabling is one of the pain points of many universities. A traditional approach is possible, okay, but AI can help. Maybe not generative AI, okay, you can spend a few words on it, but more like a rule-based AI. So can you articulate this? Yeah, sure. It's hello. Okay. Yeah, indeed, it's a pain point of universities, and it often comes along with some redundancies, and this is exactly where we aim on. First of all, we use answer set programming paradigm, and this is a paradigm of knowledge representation and reasoning, and has nothing to do with machine learning, just to clarify, because often AI, a lot of people have different ideas of it. And answer set programming is used to model hard and soft constraints of a given problem. And regarding curriculum-based course timetabling, our workflow is as follows. We provide a prototypical web interface where lecturers are able to enter their availabilities regarding, okay, I want to offer in the next term 2 courses named AI and databases, for instance, and it comes along with the lecture and some exercises, and I prefer rooms of size with for 100 people, for instance. And all this is entered to the web interface, and we provide some constraints which has to be respected. Like it should not be possible that an occupied room is requested by another person for the same time slot, otherwise we run into a room conflict, and similar constraints. And those constraints can be adapted to the particular needs of each institution, and they are reusable and elaboration tolerant. So the data from the lecturers can be generated or collected each term, and the constraints itself can be reused for each term over and over again. And we hand on all this to a freely available solver, which then solves our problem and provides a course timetable. Then we check this course timetable and may apply some little adjustments to the plan. And then it's ready to get into the reality for the students and the lecturers. The bottleneck of our approach is that it's a hard problem. That means it's exponential in time. And if we need, I don't know, 450 courses to plan, a couple of seconds, and we add 5 more courses, we might need hours. And this is really the drawback, but this can be solved by decompose the problem itself, by starting to plan first obligatory large lectures for the large lecture halls, and if this problem is solved, take this solution and add on top all the rest of the courses that has to be planned. The benefits of our approach is that it reduces the communication overhead among planners and lecturers, and it also resolves a lot of redundancies during the planning process itself. And this helps us to save human resources or resources in general, and we are able to spend those free capacities for other tasks then. Another benefit is that the tools we are going to use are freely available, as I already said, and there are no license costs, and there's only stuff needed to set all this up once, and then maintaining the whole system. In our case, when the whole thing is fully developed, we also might get rid of the licenses we have to pay so far for the tools we are using. And there's one more exploit we might think about. You as
university might think about increasing room capacities at some point and having a closer look to the availability stated within the system, you can exactly see where are the choke points and are able to identify what rooms we actually need. Do we need lecture halls? Do we need more seminar rooms and so on? Yeah, thanks. Thank you very much, Sebastian. And now I think there are a few questions from the public. So Enrico, if you want to share the questions. Yes. Thanks. Okay, do you listen to me, yeah? So, good afternoon, thank you for your efforts. Thank you, Camille, thank you for other stakeholder of this meeting. So we have 3 questions, maybe for Camille and for Jenay. So if you want to answer the question. So first of all, how do you rate the importance of setting up an ethical policy before or during a project of AI? So ethical practice. So if you want to answer. I can say a bit. So I think in some of the projects I've done, I think we have general ways of doing them. But what I try and do is turn a lot of these initiatives and trials into research projects. And then we have ethical research frameworks within our organization that we have to sort of complete ahead of time. But this does a couple things. One, it sort of ensures we follow those processes. Mm-hmm. And 2, it allows us to publish our findings, which allows us to, go out and share and speak about what we're doing. And so that's been a really nice way to actually treat some of these trials sort of as research projects, and that we follow proper research protocols in dealing with them. Or else, if we don't treat them as research projects, we have sort of general data protection guidelines we have to follow within the organization. And we do suggest to staff who are doing different types of pilots to follow the sort of guidelines that we have for ethics, even if they don't kind of fully treat it as a research project. Okay. Jenay? Thank you. Yeah, I would encourage the community to think about this question on a slightly larger scale. So AI is only one component of the digital landscape at our institutions and in the world, right? So I think having overall ethical guidelines for how we collect data, why we collect data, what we do with those data, how do we store them, how do we protect them, these are all ethical questions. And so with regard to the question of should we establish this during, after, before, I think we need to have a culture of ethical data use that's established yesterday at every institution. And then every time we engage in any digital project, any data-related project, we should be revisiting those guidelines and asking how does this use case hold up with the guidelines we have in place? Do we need to revise our guidelines? Those guidelines should be living and breathing the same way that we are and that our institutions are. Okay, so just a question for me now, because I'm really interested in data governance. So you talk a lot of the collecting data, sensitive about data. In Italy, we have a lot of experience about KPI, about measure of research projects, but maybe we don't have really sensitiveness or experience on data governance. We don't talk about data governance. You have some role in your organization, maybe Camille, or you have an experience in other organizations that define the role of data governance in an institution of higher education or not, because we don't have, more or less. So is the question, do we have a role, a profile, a process? Yeah. So in my experience with both my research, but also in engaging with the community, data governance is a mess. That's the easiest way to say it, right? Of course. So by definition. I think every institution has a different approach. In fact, related to the research I presented today, if you Google Educause data governance action plan or something like that, there's at least 2 action plan reports that we have out related to data governance, unifying data models, and so forth. Unified model. Yes, yes. But the easiest thing to say in terms of at an international level and within any country that I've engaged with, nobody has it sort of figured out.
And everyone realizes this is of the utmost importance, and AI is only making that more urgently important, but nobody has it figured out. And I think what's even worse is that at this point we have quite a bit of technical debt. I don't know if that translates well, but essentially over the years we've been sort of patching together data governance processes or things that should be codified in formal data governance processes, but are really just this patchwork quilt of things, and we need to fix that. Okay, also in Italy. you want to say something, Camille, or it's not? It's all. Okay, it's okay. So the last one, how do you measure, for Camille maybe, the efficiency and the outcome of AI projects? Do you have a framework? Do you have a model, KPI, or something like that? Well, I think it depends on who you ask. If it's the person in charge of the budget, they want to know you know, how much did it cost and how much did it save. But I think what we also want to do is make sure we think more holistically about, you know, some of the outcomes of this. And, you know, in terms of students, did it just sort of speed up something that really wasn't that painful to begin with? And so, you know, what's the sort of effort of saying, oh, you can use a chatbot versus it's already on a web page? And is that really, you know, it's kind of, oh, well, that's kind of fun, but is it sort of a game changer in terms of their learning? I had a colleague who went to a university in Asia, and they had like little robots who like wandered around the campus and could like tell you things, you know, and, you know, that's even cooler. But you're like, again, is it sort of, you know, really helping to kind of know you need to go 2 buildings later and there's a robot you can ask? And so I think we also want to see in terms of what and how students are learning, and that's where we really need to research these projects. Okay. And really get into the question of, well, rather than building an AI because it can do something, what are being really intentional about what we're trying to get out of it in the beginning? And I think that's a big difference, is a lot of times the tech comes first. I mean, you might run into that because we do things, versus thinking, what are we kind of from a pedagogical perspective really trying to achieve with some of these initiatives, and then being able to see whether that outcome happened or not. We've done a lot of this with medical education, so like virtual reality simulations, because again, it's very difficult to like have a car crash and have people like deal with car crash victims. You know, you can do scenarios, but it's very expensive. You can hire actors, but that's very time consuming. That is a really good application of, you know, virtual reality scenarios that people then engage with. But that doesn't mean that you should use virtual reality for, you know, testing whether someone has a cough. You know, that's very easy to do, so you probably don't need to do VR. That might be too much effort for the payoff. So it's finding the right scenario and sort of balancing that efficiency, cost, and what are you getting out from it. Thank you for. And the last one, for anyone, if you have some experience to face a problem with PhD data and with writing thesis for PhD, to collect data from, you have some problem with the use of AI tools to collecting data for writing thesis for PhD or not? No. Do you mean gathering data? Gathering data, collect data from other. I mean, I think lots of people are interested in this area, so I think it tends to be something people want to sign up for and see whether it's interesting or not. One of the challenges we do have, and that we've had to recently write guidance on, is, you know, making sure AI is not writing the thesis. Okay, okay. That's all? Just one question, maybe for Jonathan or anyone else, is about the creation of our own ChatGPT or whatever, which is the same approach we have at Bocconi. And of course, in that area, we tend to have only internal things, which means maybe staff, general procedures, and other kind of general things. Our site, our whatever is public, and less on some more into the areas of students' use, alumni use, because we are thinking of creating AI assistant for students and maybe AI assistant for alumni and so on. So the more we enlarge and the more this will become a problem of privacy, a problem of enlarging the scope. So how do you feel about this? What do you think is the future approach from this point of view? Because we are wondering. Thank you.
So it's always difficult to look into the future and see the future. So I think a lot of movements, a lot of things moved over the last years, and I think we were quite happy with our decision to have it our own back end, because we see that there's like an ecosystem of it developing around it. And we have, for example, we have Tutor AI, which is a spin-off of our university, and they are developing, I think you talked a little bit about it, it's your personal tutor, for example, which you can ask questions about your slides you're having, and they will teach you basically. And this is a project which we didn't really start at the university. We just provided the infrastructure and API for everyone in the university to use it. And then there was this spin-off from our university who wants to offer it to maybe other universities as well. And yeah, they are using our infrastructure. So I think it might be a good idea to do it on your own infrastructure, because this allows you to build this kind of infrastructures of different researchers, different even spin-offs, different startups from your university to use this infrastructure. But maybe we are currently using open source models from Meta, from Facebook, but also from Mistral, and maybe these models will. I mean, currently they are almost at the same level as the GPT-4 models, but maybe in the future this will change, and these commercial models will be much, much better than our open source models we are currently deploying, and then we might have to switch. So we don't know. Hi, my name is Dora from the University of Milan in Bicocca. My question is whether you could provide us with an example, a very practical example of AI applied to student services. You mentioned something, Camille, in your talk. I'm interested in reducing the amount of hours that my staff, of course, has to put into replying to students during the application process, basically engaging leads, supporting the application process, which is the typical phase where students have a lot of questions to ask. And we are about to try to implement AI in this field, but I would like to hear if you have some successful, in a nutshell, successful example of success stories. Thank you. I, of course, don't work at an institution, but work with a lot of institutions. So I would say to look at University of Michigan. I think their GPT is called Maisie or something like that. But University of Michigan is well known in the US for being one of the leaders in this space with homegrown tools. And then University of Arizona is another one to look at. And this is a well-known partnership with OpenAI. So two sides of the coin, right? Working on homegrown tools versus partnering with an external company. So I would say look into those two. And there's lots of public information about what they're doing. And also I can, if you email me, I can connect you with some of the folks at those institutions. Yeah, another example that we've had is using AI to sort of look through call center, kind of the recordings of, students contacting call centers and sort of finding what are the repeated questions that come at repeated times. And then that being able to sort of either foreground that. So, sometimes when you call an automated number, it's kind of like, if you have problem 1, press 1. If this is your problem, press 2. To be able to sort of triage some of that, so it doesn't need to go to sort of general people first, but it can go straight there. And then sometimes actually, if it's a repeated common problem, that can sort of be pre-populated with an answer rather than needing to go to an individual person. So it's kind of finding ways to
have AI read through the logs in common ways. So again, AI doesn't solve the problem, but it can look at the data. So sometimes it's about thinking holistically, that AI is not like a magical team of people, like this room full of, you know, people using their clever brains to do things. It can just kind of do what's told when it's trained off data. So it's, I think, for some of the questions you might have, it's thinking through what are the underlying data sources that you might be able to use AI to interrogate, to do things like, what are the top 10 problems? Could you train your staff to answer those most quickly? But seeing is it paper forms that you have? Is it spreadsheets that you have? Are calls logged in certain ways? And then could that kind of be the like meat, if you want, that AI kind of feeds off of to help you speed up those processes? Thank you, Camille. We have a few minutes, so if you have one or two questions more, it's okay. In the meantime, if I may jump in, talking about do's and don'ts in general AI. When I was emailing Sebastian before this talk, I was asking him if they were using generative AI for curriculum development. And he was answering back, no way, I would never use generative AI for curriculum development. I said, I like your answer, please explain it. Why not? Yeah, in my... It's on, yes. In my opinion, it is not the best way to do so for the following reason. Generative AI usually relies on statistic models and probabilities. And the outcome I expect for this task is that we obtain a similar curriculum, let's say a curriculum-like solution. And this is probably not what we want to have. But in European universities, we have these clear guidelines by the Bologna process where the rules are already stated. Those rules can be modeled by knowledge representation. And if we give the AI also some information about the course catalog and dependencies among those courses, let's say basic courses shall take place in the very beginning of the curriculum, advanced courses build up on that, or for instance, we have 3 tracks in one curriculum and deciding for one track blocks off another track, modeling all those information might end up already in a solution of a proper curriculum respecting those rules. Whereas with generative AI, we get as good solutions as we feed the system before. And yeah, that's the reason why I would not completely go for this attempt. Nonetheless, it could be used for the writing process. So if we have all the structure given and a curriculum developed by the rule-based AI, then for writing down, generative AI comes into play again. Nonetheless, there is ongoing work which automatically transforms restricted English, for instance, into ASP rules, answer set programming, and back. So while writing your curriculum, you get aside already those rule-based AI programs and press a button and ask for, I don't know, as a sample study plan, for instance. And this is another work we currently do. We take those course catalogs, apply those constraints, and ask for better study plans and compare them to the existing ones to give the students the opportunity of I don't know, different ways to get their studies accomplished with more freedom. Thank you very much. And then one question from me to whoever wants to answer. We were mentioning data management, but there is also knowledge-based management, because I'm also receiving questions via WhatsApp in the meantime. So I think that knowledge management, it's paramount for everything we can do with knowledge, with generative AI or with whatever we can use. And that's one of the big problems of many of the projects. Probably in the next talk you will also deep dive into this, this issue. So you have any experience to share about knowledge management? Because if you have a knowledge base which is mature, it's quite easy to mount on top of it generate AI tool or any kind of AI tool. If you do not have a knowledge base, you have first to work on the knowledge base, to my opinion. So who wants to take that?
Yeah, I can take that question. So actually we have at our university currently a project using generative AI as a chatbot for solving technical issues from students. So if a student can't log into their university account, they can't set up their email correctly, and all these questions which are currently going to a typical technical support with the first, second, and third level of support. We want to have another channel with an automated chatbot. And for that, the chatbot needs to have data trained on, and we can train it on previous conversations. But there's also a technique called RAG, Retrieval Augmented Generation. And this basically uses data which is already available in knowledge bases to answer these questions. And for that, we are currently in the process of writing or improving our knowledge bases. Structuring it better, writing everything down we have. So we have a lot of implicit knowledge in our organization, so people know which questions come really often and they know how to answer it, but it's not really written down. So we are trying now to write more things down. And if we have written it down into the knowledge base, then it's a lot easier for the generative AI and for the chatbot to answer these questions. I just wanted to address this with respect to managing knowledge that is considered more academic, so knowledge produced by the faculty at your institutions, whether that's the curriculum or research that they've done. There are recent headlines around an academic publisher selling the corpus of data, all of the publications that they had, to an AI company, and this has caused a lot of anger among faculty. So just one sort of parallel consideration when we're thinking about how to manage the knowledge base is to make sure that we're including faculty in that conversation when that knowledge comes from them. A lot of bigger concerns around who owns intellectual property now with AI being out there. I've seen my own research asking ChatGPT things, and it's basically spitting back to me things that I've published. So we have these concerns now, and there's no right answer. There's no final answer, but we need to be including the appropriate stakeholders in that. To say we're getting a new learning management system, because right now we have many, and so we're trying to get everyone in the institution to use one. And part of what we're trying to do with that is to get people, when they set up courses within the learning management system, to follow more templates, because it's been sort of a real Wild West approach. Everyone sort of sets up courses differently, and everyone sort of used the knowledge management systems, and some people grew their own. They use them in different ways to try and have things sort of organized, and even in terms of what's an assessment called, what's a folder called. And then that will allow us to sort of run a lot more analysis of, the corpus of all of the knowledge that's put into, all of the courses that are run off, the online systems, to be able to understand, are there overlaps in systems? Are there overlaps in learning outcomes? But we can only do that if everything's sort of organized in the same way. So that requires sort of setting rules and standards for how that information's put into the system to then be able to do anything with that knowledge once it's in there, and then to be able to do things like realize actually we have 5 different professors teaching the same class. It just happens to all be in, different faculties and departments across the institution. And actually, maybe we could do some sharing across those. But right now, we don't have a way besides individuals sort of meeting each other and sharing that information. So again, that just requires that kind of boring bit of standardizing what goes into the system. Thank you very much. I think we are at the end, so we leave time for the second talk. Thank you very much to our guest. Very interesting intervention. Thank you. Thanks a lot. Allora inviterei gli altri partecipanti al secondo panel.
Bene, abbiamo fatto un rapido cambio proprio perché per mantenere i tempi e cercare di finire puntuali alle 5. Ernesto, giù di là, Julian. Allora vi presento il secondo panel. Il secondo panel è un panel fatto di fornitori di sistemi di intelligenza artificiale in qualche modo già noti per le università italiane. Abbiamo Sandro Cacciamani di giù, il CEO di Ex Machina, ma anche persona di Cineca per qualche anno e quindi conoscitore del sistema universitario. Ernesto di Iorio è il CEO di QuestIT, una spin-off dell'Università di Siena, e ancora presidente di SciHub, che è una rete di imprese che ha come obiettivo quello di costruire nel territorio senese un parco scientifico dotato di tecnologie all'avanguardia, anche di intelligenza artificiale. Non credo che abbia bisogno di presentazioni Alessandra Poggiani, la direttrice generale del Cineca, di cui molti di noi siamo clienti, tutti Proprietari. Proprietari, grazie. E Uljian Sharka, che è fondatore e CEO di iGenius, una società una piccola società che si occupa di intelligenza artificiale, ma molto sul mercato, con strumenti particolarmente interessanti come il primo virtual advisor per l'intelligenza artificiale. Allora, inizierei il link per fare le domande, lo avete, e lì continua a essere lo stesso. Facciamo un primo giro, ci fermiamo di nuovo per le domande e poi continuiamo. Inizierei da Sandro, appunto per iniziare e partire questa discussione. E ti chiederei di descriverci dal punto di vista del fornitore e di chi ha vissuto l'università un po' dall'esterno, qual è l'attuale livello dell'ecosistema tecnologico italiano e quali sono i punti di forza, ma anche le difficoltà che vedi nelle università nel creare, nell'implementare assieme alle università queste tecnologie. Allora, grazie intanto per l'invito in questo panel e per queste interessantissime interazioni. Allora, quella che è la mia esperienza deriva appunto, come dicevi, dall'aver lavorato per 17 anni nel mondo, nello sviluppo dei sistemi e dei servizi per le università, in ambito studenti, in tutti gli ambiti amministrativi, quindi vengo da una conoscenza, diciamo, dei processi e dei problemi e delle necessità anche operative di questo dominio. E l'altro elemento di esperienza più recente, da quando è di fatto esploso il tema della AI generativa, come piccolo provider di soluzioni e servizi che utilizzano e fanno leva sulle AI per risolvere problemi. Quindi, diciamo, questa esperienza duplice mi permette in questi 2 anni, mi ha consentito di definire un po' una mappa di quello che secondo me sta succedendo in Italia, almeno quello che è il mio osservatorio, il mio ambito di osservazione. E quindi vedo un po', posso vedere, intuire quali sono i limiti, ma anche le grandi opportunità. Allora, le mie considerazioni sono queste. Abbiamo detto anche stamattina, è emerso con chiarezza che questo mega trend delle AI è assolutamente pervasivo e andrà a toccare tutti gli ambiti della produzione, tutte le organizzazioni, tutti i settori, tutti i domini. Quindi c'è un tema di estensione dell'applicazione di questa tecnologia e c'è una complessità da governare, una duplice complessità da governare. Da un lato la complessità della evoluzione tecnologica, che è tumultuosa, e quindi vorrei dire, una volta avrei detto qualche tempo fa ogni 6 mesi, adesso mi verrebbe da dire ogni mese c'è una innovazione, c'è una tecnologia che emerge, c'è un modello che fa delle cose
assolutamente impensabili fino al mese precedente. Quindi c'è un problema di governo di questa evoluzione esponenziale della tecnologia e della difficoltà di seguire questa evoluzione, e da un lato c'è il problema della complessità dei domini dove questa tecnologia si può applicare. Quindi nel governo di questa duplice complessità io vedo l'emergere di quella che potrei chiamare la filiera della AI, guardando dal lato dei fornitori, cioè quindi di coloro che offrono servizi, soluzioni e servizi. E la filiera io la vedo strutturata su 3 livelli, quindi ci sono chiaramente le compagnie, le big tech, no? Le grandi compagnie che non sono chiaramente, la maggior parte non sono italiane, ma ci sono dei campioni anche in Italia e sono alcuni seduti a questo tavolo, Cineca, iGenius, quindi le compagnie che hanno la possibilità di sviluppare grandi modelli, quindi con grandi investimenti, potenza di calcolo rilevante e con un approccio che è assolutamente generalista rispetto ai domini, cioè è agnostico rispetto ai domini, è generale. Quindi sono modelli fondazionali che possono essere applicati in tutti gli ambiti. C'è un secondo livello, un secondo layer di provider. Allora, in questo primo layer sono pochi, chiaramente, soggetti nei vari paesi che fanno soluzioni molto grandi e molto rilevanti. C'è un secondo layer però molto interessante, secondo me anche in Italia ci sono soggetti e aziende, non necessariamente grandi, ma anche start-up o aziende che hanno avuto la capacità di sviluppare delle piattaforme. Io li chiamerei platform provider, cioè delle piattaforme abilitanti, dei middleware possiamo dire, che utilizzano le tecnologie fondazionali, le tecnologie del layer precedente, per realizzare piattaforme che abilitano i progetti di applicazione. Quindi piattaforme che risolvono una serie di problemi comuni a tutti i domini. Esempio, la possibilità di pluggare modelli LLM diversi, di poter switchare da un modello all'altro senza dover riscrivere le soluzioni. Piattaforme che ti danno, per esempio, una parte di back office, di governance dei dati, delle autorizzazioni, dei meccanismi di addestramento dei modelli, o ti danno anche possibilità di fare system integration, quindi API, mashup, eccetera. Quindi questo secondo strato, questo secondo layer di fornitori, di platform provider è interessante, molto interessante, sono, appunto, ripeto, ci sono aziende importanti anche in Italia che lo fanno con soluzioni veramente di qualità. Questi primi 2 livelli sono di nuovo agnostici rispetto al dominio, quindi sono concentrati sulla piattaforma, sulla tecnologia, ma non necessariamente hanno specializzazioni sul singolo dominio, come per esempio il dominio universitario. Quindi c'è la necessità di un terzo layer, un terzo gruppo di provider. Ecco, noi come Ex Machina apparteniamo a questo terzo gruppo, di quelli le società che fanno l'ultimo miglio, cioè che coniugano da un lato delle buone competenze di dominio, quindi sono, diciamo, esperti di dominio, conoscono un dominio specifico o alcuni domini, ma non tutti, e allo stesso tempo hanno un laboratorio di AI internamente, quindi hanno dei team, un team tecnico che collabora a stretto, diciamo in maniera molto stretta e molto sinergica con il team funzionale, che utilizza sia le piattaforme sia le tecnologie abilitanti per costruire soluzioni verticali, soluzioni specifiche che risolvono problemi specifici del dominio. Quindi credo che dalla collaborazione di questi layer, di questi diversi soggetti, di questi diversi provider, possano nascere delle soluzioni efficaci per i vari contesti. Per il contesto universitario, l'esperienza che noi abbiamo fatto in questi 2 anni è un'esperienza molto pragmatica, nel senso andiamo ad approcciare problemi definiti in maniera chiara,
ben circostanziati, con degli obiettivi chiari, non so, il supporto agli studenti, il supporto ai docenti, il supporto nella didattica, però contestualizzando molto bene quali sono i risultati attesi, quali sono le aspettative e soprattutto quali materiali, quali documenti, quali dataset, quali repository sono a disposizione per poter addestrare i modelli e poter configurare queste soluzioni. Quindi facciamo progetti piccoli ma molto circostanziati per raggiungere obiettivi in modo rapido, in modo veloce, ottenere dei risultati visibili e misurabili. Ecco, questo lo facciamo, si fa collaborando strettamente con l'organizzazione, quindi con gli utenti e con i responsabili delle strutture organizzative dell'Ateneo. Quindi è un lavoro che si fa a quattro mani. Però ecco, chiudo dicendo che dal mio punto di vista è fondamentale rinforzare questa filiera, cioè favorire la collaborazione fra i soggetti che operano nell'ambito dell'AI con questi diversi ruoli, perché ognuno di questi ruoli è importante. È necessario che ci siano dei player che si concentrino quasi esclusivamente sulla tecnologia, sia la tecnologia fondazionale, sia le piattaforme abilitanti, quindi siano focalizzati sul produrre delle buone, delle ottime piattaforme o di continuamente rinnovare la tecnologia di base, ma è altrettanto necessario che ci siano dei provider che riescono a unire la competenza di dominio con la competenza tecnologica in maniera dinamica, in maniera quindi senza, diciamo, rallentare il processo di innovazione, ma calandolo nei problemi specifici delle organizzazioni. Grazie Sandro, ma qui chiami in ballo direttamente Alessandra, quindi in questa filiera il Cineca dov'è? È soltanto l'implementazione di un sistema di supercalcolo? Sta pensando ad altro? Ti ritrovi nella visione di filiera? Sì, e penso che Cineca abbia due ruoli in questa fase di sviluppo delle soluzioni e delle applicazioni dell'intelligenza artificiale all'interno del mondo della formazione e della ricerca. Abbia sicuramente il ruolo di abilitatore, questo diciamo con tanti soggetti della filiera, anche con quelli grandi, Uljian Sharka, che diciamo fare intelligenza artificiale senza la capacità di supercalcolo è molto complicato, quindi anzi probabilmente è impossibile e quindi diciamo noi abbiamo sicuramente un ruolo centrale nel settore pubblico e anche appunto in termini di almeno ricerca e innovazione di collaborazione col settore privato per quello che riguarda il motore che serve a che tutto questo si possa realizzare. Poi abbiamo anche, in virtù della natura consortile del Cineca, la possibilità di avere una visione più larga di tanti altri nel mondo delle università e nel mondo delle istituzioni che ruotano e che si confrontano all'università, dal Ministero all'Ambur ad altri soggetti, e quindi per nostra natura abbiamo la possibilità di processare e di avere a disposizione i dati del settore in modo che questi possano produrre intelligenze e algoritmi. Quindi abbiamo anche quest'altro ruolo, quello di avere la vista adatta a poter immaginare quali applicazioni si possano effettivamente realizzare combinando questi dati con la capacità di calcolo che abbiamo e con i modelli, alcuni diciamo di mercato, altri che vengono sviluppati, sì, sono d'accordo, non più ogni 6 mesi, anche ogni 6 giorni, e l'incrocio di tutto questo. In alcuni casi abbiamo già sperimentato delle soluzioni, sicuramente le soluzioni che riguardano il mondo del rapporto comunicativo e di servizio con gli studenti è importante e per esempio rispetto alle attività che facciamo con il Ministero abbiamo iniziato a utilizzare questi sistemi, per esempio rispetto
all'ultima prova di accesso di medicina o ad alcune applicazioni che abbiamo su Università di relazione con gli studenti. Con le università stiamo lavorando con il panel dei direttori generali rispetto ad alcune ipotesi, soprattutto invece di sostegno agli uffici. Pensiamo e siamo convinti che molte delle applicazioni che potremmo realizzare in aiuto alle attività rutinarie degli uffici avranno come ricaduta non solo una maggiore digitalizzazione dei procedimenti, ma anche liberare risorse per fare delle attività un po' più a valore aggiunto, che poi diciamo è quello che serve in molte delle università con cui lavoriamo, anche per le carenze e il turnover del personale che sta diventando un problema non banale. In tutto questo il ruolo di filiera, il ruolo diciamo di aggregatore che il Cineca può avere nella filiera, secondo me deve aiutarci a riflettere anche rispetto alle competenze di cui abbiamo bisogno. Cioè io non vorrei, perché questo poi lo vediamo anche talvolta quando andiamo a presentare alcune soluzioni o quando diciamo ci confrontiamo nelle sessioni come questa, seminariali o di approfondimento, che era interessante prima nel panel precedente la collega dell'Imperial College che faceva vedere come una delle profezie, delle aspettative che le ricerche ci danno è quella che gli strumenti di intelligenza artificiale siano utilizzati in maniera troppo critica, no? Allora il consorzio rispetto alle sue capacità infrastrutturali e alle sue capacità di sviluppo progettuali deve provare anche a diciamo, essere di stimolo nei confronti dell'offerta formativa universitaria, perché le competenze di cui abbiamo bisogno non solo di sviluppo ma anche di cittadinanza devono tenere conto che se vogliamo costruire strumenti di intelligenza artificiale per il rapporto con lo studente, per il rapporto di innovazione di processo all'interno degli uffici, dobbiamo farlo essendone un po' più consapevoli di quello che oggi vediamo anche diciamo, nel rapporto quotidiano con lo strumento. Grazie Alessandra. A questo punto mi state passando, io faccio un ruolo più di passaggio, perché Uljian, tu sei stato chiamato in causa da Alessandra, ma sei anche selezionato in questi anni, la tua società è stata selezionata in questi anni da Facebook, da Google per i progetti importanti. In questo ecosistema dove vi ponete e qual è il rapporto con chi vi deve dare la struttura di base? C'è un lock-in? Riusciremo a utilizzare sistemi solo italiani? C'è un motivo per cui dobbiamo concentrarci sui sistemi italiani? Grazie. A me piace pensare a questo momento come il momento Olivetti, che cambia un po' le condizioni in cui si possono fare determinati sviluppi, perché se pensiamo agli anni 2000 avevamo sostanzialmente una transizione di piattaforma, per cui abbiamo in qualche modo unito le forze, creato il cloud, creato dei sistemi che potessero permettere lo sviluppo di ecosistemi e di imprese, di start-up come iGenius. Invece adesso stiamo vivendo una transizione che va dal ferro, quindi dal chip, dalla tipologia di chip che utilizziamo, come si diceva prima da Alessandra, oggi senza infrastrutture come quelle del Cineca non è possibile sviluppare sistemi di intelligenza artificiale, non è possibile immaginare una sovranità nazionale e organizzativa, non è possibile immaginare un controllo dei dati che, come si diceva nel panel precedente, è critico non solo per proteggere la proprietà intellettuale, ma anche per avere il controllo di come queste soluzioni da un punto di vista etico poi si comportano negli ambienti in cui li dobbiamo sviluppare. Noi siamo una startup, abbiamo da poco superato la valutazione di 1 miliardo, siamo un soggetto privato, però dall'altra parte, riconoscendo questi aspetti, crediamo che in questo momento Olivetti è fondamentale prendere delle posizioni nette rispetto a quello che vogliamo fare, prima di tutto come organizzazione e poi soprattutto come ecosistema. Quindi è un ecosistema che deve essere assolutamente sviluppato a livelli, come si diceva prima,
c'è un livello di risorse dove dobbiamo unire le forze tutti, a prescindere se siamo competitor, se siamo all'inizio della catena di valore o alla fine della catena di valore, perché se non creiamo degli strumenti aperti in un mondo in cui l'Italia e l'Europa chiaramente sono indietro, ma semplicemente perché sono partite dopo gli Stati Uniti, ma sono anche in vantaggio perché asset come Leonardo in Cineca sono tra i primi al mondo. Cioè Leonardo, se andiamo a filtrare le caratteristiche tecniche che servono in questo momento per il calcolo parallelo e lo sviluppo dei modelli generativi, è secondo al mondo, primo in Europa, e siccome alcuni paesi come la Cina hanno addirittura l'embargo per il hardware di Nvidia, addirittura quando ci sono poi anche determinate propagande come l'Europa regola, l'America innova e la Cina copia, sono tutte cose che possiamo sostanzialmente smentire. Per cui partire in modo pragmatico da quali sono le risorse che servono a un ecosistema di sviluppare una strategia di AI. Io in questo caso ne vedo 3 che sono dati, talenti e potenza computazionale. Chiaramente nel mondo delle architetture, algoritmi, talenti e il famoso transformer siamo fermi dal 2017 perché a prescindere dalle varie innovazioni che hanno fatto aziende come noi, Mistral in Francia o tanti player in America, si usa ancora la stessa caratteristica tecnologica di fatto, che vuol dire che è ancora buona e lo sarà per i prossimi anni, per cui le leggi di scala, inserendo più dati e più potenza computazionale, alla pari possono permettere a noi come ad altri di sviluppare modelli di intelligenza artificiale, quindi di avere la sovranità di questi sistemi. Quindi per andare in chiusura, noi in questo momento siamo molto focalizzati su questa parte, di costruire strumenti che abilitano a noi di crescere, ma soprattutto che siano aperti a favore dell'ecosistema in cui noi siamo nati. Noi abbiamo fatto una scelta, parlando appunto di posizioni, che è quella di costruire un AI made in Italy. Siamo italiani anche se operiamo nel mondo, e questo comporta chiaramente una serie di progetti, alcuni più sofferti di altri, perché è chiaro che nascere in un ecosistema come quello degli Stati Uniti con miliardi a disposizione è più facile, però dall'altra parte abbiamo anche la responsabilità di elevare il nostro paese e non solo di fare soldi, ma anche di diciamo essere imprenditori del paese oltre che della nostra organizzazione. Per cui, chiusa questa parte di risorse gratuite, chiaramente poi la fase successiva è quella di creare prodotti di eccellenza che prima aiutano il paese a trasformarsi e poi creano economie di scala per creare campioni nazionali e europei nel mondo che vendono prodotti e che offrono alternative che rappresentano il nostro DNA nel mondo, e non per forza devono essere in competizione con quelli degli Stati Uniti. Per cui il livello di opportunità che vedo è enorme, è l'inizio di un ciclo da 20 anni, dobbiamo essere molto attenti a prioritizzare le cose che ci abilitano a vincere. Grazie Uljian. Tu parli di dati, talenti e potenza, e sicuramente le nostre spin-off sono talenti che vengono dall'università, diventano spin-off, si staccano, crescono e fanno delle tecnologie particolari, perché abbiamo parlato di tecnologia. Allora chiederei a Ernesto di raccontarci cosa sono queste nuove tecnologie, cos'è un artificiale human, di cui sentiamo parlare, però non tutti abbiamo ben compreso di cosa si tratti, e come questi talenti dell'università riescono poi a diventare talenti delle spin-off e delle start-up. Si sente? Sì. Ok. Allora, io in pratica col mio intervento mi posiziono esattamente dove, nel quadro che ha fatto Sandro. Julian si occupa, insieme al Cineca, di costruire le tecnologie fondanti, insomma, no? Con un approccio tutto italiano, e per fortuna che ci siano questo tipo di iniziative. Sandro ci raccontava la capacità di verticalizzare piattaforme e tecnologie su contesti applicativi specifici, e quindi la capacità professionale, no? Di comprendere sia il dominio applicativo sia queste tecnologie necessarie. Noi ci occupiamo di fare piattaforma, esattamente, quindi abbiamo completato il quadro di Sandro. Noi realizziamo una piattaforma ormai da diversi anni, una piattaforma che consente di generare digital human o artificial human. Che cos'è un digital human? In realtà prima se ne è parlato in maniera un po'
rapida, si parlava di avatar, a un certo punto di avatar intelligenti. Bene, attraverso la nostra piattaforma è possibile costruire avatar intelligenti, nel senso che c'è una piattaforma che consente di creare conoscenza, gestire conoscenza, partendo da quello che ha a disposizione il nostro cliente, ad esempio documenti, ad esempio un link al sito web da cui noi facciamo per esempio il crawling, un database da cui andiamo a prendere dei dati. Tutte queste informazioni vengono caricate all'interno della piattaforma e attraverso la piattaforma il nostro cliente, il nostro partner, così via, può gestire l'intelligenza, la conoscenza del digital human. Quindi un digital human è un avatar che ha le sembianze umane, può essere anche una persona specifica. Poco tempo fa abbiamo realizzato un avatar di Dante Alighieri con l'obiettivo di provare a portare nel mondo, diciamo, dare supporto anche ai musei, no? Per creare una diffusione, no? Raccontare le nostre bellezze che abbiamo nelle nostre città in un modo nuovo, alternativo. Dante con una voce molto simile a quella di Benigni, ma non è la sua, ve lo garantisco, molto simile. Attraverso la nostra tecnologia di voice cloning possiamo anche clonare la voce di una persona reale che crea una relazione, mi piace parlare ormai di relazione, passaggio da interazione a relazione. Non più qualcosa da usare, uno strumento, un chatbot, quasi ormai se ne dice, si parla dei chatbot in maniera quasi negativa, con un'accezione negativa, qualcosa da usare per trovare un'informazione, per avviare un processo e così via, ma qualcosa con cui relazionarsi. Ad esempio penso al supporto agli studenti. Il supporto agli studenti non dovrebbe essere qualcosa di do le informazioni allo studente, ma qualcosa che crea una relazione che dura 5 anni? Non lo so, ma dura non solo per dare le informazioni, ad esempio, sul corso, sugli orari, sulla documentazione, l'amministrazione, ma me lo ritrovo anche nel laboratorio quando devo fare un certo tipo di esercitazione, me lo trovo a casa quando sto studiando e non riesco a capire come si fa una certa cosa e quindi interagisco, mi relaziono con questo digital human come se fosse il mio docente, potrebbe avere anche le sembianze del docente, e faccio delle domande, ottengo delle informazioni, mi aiuta, mi segue, mi può fare dei test, per esempio, in automatico mi può fare dei test, mi può dire a che punto sono nella mia formazione e al tempo stesso il ruolo dei docenti rimane centrale, perché in queste tecnologie il ruolo dei docenti, ad esempio del docente o comunque dell'utente, dell'amministratore di questi sistemi, è la conoscenza, cioè filtrare, decidere qual è la conoscenza di qualità, quali sono i contenuti su cui queste macchine poi devono far fruire le informazioni agli utenti finali. Quindi è un qualcosa di veramente utile perché riusciamo a creare una relazione duratura nel tempo, a misurare le performance degli studenti. Si parlava prima di analytics, anche anonimi, non è necessario sapere il nome e cognome dello studente e sapere che ha preso, diciamo, che ha un certo livello di preparazione su un certo esame, però possiamo sapere che si stanno preparando in tot persone a un certo esame e la media delle valutazioni è X. E questo lo sappiamo ancora prima che la sessione sia pronta, per esempio. No? Altra cosa, la relazione nel tempo significa anche aiutare lo studente dal punto di vista psicologico, per esempio, no? Perché molti dei nostri studenti semmai poi abbandonano a un certo punto per 1000 motivi e riuscire in qualche modo ad avere una relazione, un rapporto che ci fa capire il livello di motivazione dello studente nel tempo e capire se ha bisogno semmai di un supporto che non può dare una macchina, su questo siamo d'accordo, ma che una macchina può agevolare ad esempio un appuntamento con chi di dovuto all'interno dell'università, ci sono anche servizi appunto come psicologi che danno supporto agli studenti e così via, questo potrebbe essere un valore aggiunto, oltre a dare quelle che possono essere qualche indicazione di base. Quindi la relazione e i digital human è il passaggio da chatbot, cioè da interazione a chatbot, insomma, è lo stesso livello che
che cresce. Grazie Ernesto. Enrico, abbiamo forse delle domande puoi usare il microfono per favore? Allora, direi, che rapporto ci può essere, non so, per Sandro, per chi vuole rispondere, che rapporto ci può essere tra i servizi universitari non solo di didattica assistiti da AI e il riconoscimento digitale di competenze? Se qualcuno di voi ha delle idee. Forse anche tu, Ernesto. Come dicevo prima, in realtà questo noi appunto già lo facciamo con la nostra piattaforma nelle aziende, no? Cerchiamo di capire le competenze dei dipendenti in questo caso, sia le competenze digitali generali, partendo da contenuti specifici, documenti che vengono caricati, corsi per esempio, PowerPoint, PDF e così via, che vengono caricati dall'HR manager, ad esempio. Il sistema prepara delle presentazioni, le fornisce ai dipendenti e poi attraverso dei questionari automatici che genera attraverso tecnologie di AI generativa va a misurare la comprensione, la competenza su questi tipi di attività. Non solo, anche la possibilità, questi avatar di cui vi parlavo prima possono essere la porta verso il mondo della virtual reality, e quindi anche applicazioni di virtual reality possono ulteriormente migliorare la capacità, diciamo la misurazione delle competenze da parte dell'università. Allora, Sandro, vuoi dire due parole anche tu? Sì, ma è chiaro che io la declino, questa che è stata appena detta era una declinazione di, diciamo, individuazione e quindi riconoscimento di competenze dei fruitori, no? Degli utenti finali, lo studente in questo caso, e ha a che fare con i contenuti veicolati dai virtual human o dai twin, eccetera. C'è anche un altro tipo di riconoscimento di competenze per quanto riguarda il personale, diciamo, di back office, diciamo, gli operatori degli uffici, gli addetti ai servizi universitari che utilizzano queste tecnologie, queste piattaforme come, diciamo, appunto con un ruolo di amministrazione, di governo, di configurazione, di monitoraggio, quindi attività di back office o anche. E nel fare questo, nell'utilizzare queste nuove piattaforme, queste tecnologie sviluppate anche ad hoc, queste soluzioni anche sviluppate ad hoc, apprendono, quindi acquisiscono competenze, per esempio, di prompt writing, cioè imparano, per esempio, a scrivere prompt efficaci per configurare gli agenti digitali o per fare in modo che un certo servizio sia efficace nell'interazione con gli LLM. Allora, quindi la tecnologia che si introduce, le piattaforme che si introducono nelle organizzazioni, vale per le università, ma vale in generale, sono anche esse stesse delle piattaforme di apprendimento, perché per utilizzare queste nuove piattaforme è necessario, è inevitabile che chi le utilizza impara ad utilizzarle, a un certo punto maturi l'acquisizione di competenze nuove. Ecco, noi una delle cose che abbiamo realizzato, appunto, fare in modo, abbiamo realizzato un middleware che consente di tracciare gli outcome di questi, i punti in cui si acquisiscono elementi di conoscenza usando un sistema complesso, una piattaforma complessa, e poi con un meccanismo di accumulo e di wallet, si potrebbe dire, a un certo punto queste vengono riconosciute con digital credential o digital badge. Quindi è un meccanismo interessante perché si ricollega al fatto che questa trasformazione digitale non può prescindere dal coinvolgimento degli umani, cioè degli operatori. Deve essere fatta con il consenso e anche, mi verrebbe da dire, anche con l'entusiasmo delle persone che si pongono di fronte a queste nuove tecnologie e imparano ad utilizzare. Quindi stimolare l'engagement è fondamentale, riconoscere gli apprendimenti è fondamentale, va messo nel loop. Vuoi aggiungere pure tu? Sì, volevo aggiungere uno spunto proprio su questo, nel senso che c'è tantissimo rumore in questo momento e noi insieme al Cineca, come alcuni di voi sanno, abbiamo sviluppato
un modello italiano che è modello Italia da zero. Abbiamo lavorato molto sui principi di sicurezza e la pulizia dei dati, però una cosa che è importante condividere è che questi non sono sistemi autonomi, quindi non creano cose nuove da zero con un livello di autonomia in cui diventano sostanzialmente, letteralmente, diciamo delle persone virtuali. Possono avere le sembianze chiaramente, ma sono delle nuove interfacce, come si descriveva prima, per cui tutto ciò che oggi facciamo in una maniera magari più lenta, più complicata, che richiede competenze tecniche piuttosto che di conoscenza, ora può essere democratizzato perché possiamo umanizzare l'interfaccia. Quindi lo spunto che volevo lasciare è proprio questa semplice idea che questa rivoluzione è sull'ultimo miglio più che dal punto di vista applicativo e di utilizzo. Quindi i casi d'uso sulle competenze sono, da una parte, semplificare l'accesso ai dati per far sì che anche chi non ha le competenze possa farlo, e dall'altra credo che per voi ci sia un'enorme opportunità di creare servizi nuovi che prima non si potevano fare, perché o richiedevano sviluppi applicativi complicatissimi, adesso invece possono essere, anziché delle applicazioni appunto fatte di 1000 finestre, progettualità di anni, possono essere degli agenti conversazionali che si addestrano nel giro di giorni o settimane. Credo che Daniele Lipon volesse fare una domanda. Posso devi accendere? Si sente? Sì, grazie. Sì, più che altro una riflessione rispetto agli interventi che ovviamente tutti quanti voi, insomma, nelle vostre illustrazioni ci avete, per fortuna, insomma, dato un orizzonte molto, molto positivo, incoraggiante di tutte le potenzialità che ci sono. Io faccio una riflessione, insomma, anche per i tanti colleghi dell'università che oggi sono qui, anche riallacciandomi a alcuni spunti delle tavole dei panel di questa mattina. Dico qual è un punto che a me un po' preoccupa. Tutto quello di cui stiamo parlando di fatto significa avere una capacità di gestire molto meglio dati che già esistono, ok? E in qualche modo liberare tempo, giustamente, no? La dottoressa Poggiani ha detto concentriamoci sulle attività a valore aggiunto e cerchiamo per quanto possibile, diciamo così, di limitare il tempo in attività a minore valore aggiunto. Io sono completamente d'accordo. Io però vi pongo questo punto. Cito alcune piattaforme che più o meno tutti noi utilizziamo. Login Muir, su ACDS, ANS. Ora, queste sono tutte piattaforme nate parecchi anni fa. Dove stanno questi dati? Allora, io credo che per realmente raggiungere questi obiettivi di cui voi state parlando sia forse necessario iniziare a fare un'opera di intervento forte su queste piattaforme. Mi spiego, sia in termini di processi attraverso i quali sono alimentate, sempre in termini di analisi di qualità dei dati che ci stanno dentro, sia forse anche in termini di infrastruttura tecnologica in cui queste piattaforme circolano, no? Perché poi quello di cui avete parlato voi è il risultato finale che però pesca da qui. E io ho un po' la sensazione che queste piattaforme abbiano bisogno di manutenzione straordinaria in questo momento, perché molto spesso, diciamo così, diciamo, hanno evidenziato dei problemi. Ecco, questo era un tema che insomma volevo porre. È un problema di data governance. Sì, no, ma non è solo un problema, magari fosse solo un problema di data governance, è anche un problema di data governance. No? Rispondo per prima, non so neanche se... Sandro immagino di sì, ma gli altri non sanno neanche cos'è ansia, una delle mie ansie, diciamo. Quindi mi prendo il fardello. Sì, non è solo un problema dell'infrastruttura, che comunque c'è, e tra l'altro come tu hai detto bene, è una stratificazione di piattaforme, no? Alcune credo che ci abbiano 15 anni, cioè sono quasi maggiorenni, cioè sono teenager avanzati. E diciamo succede, nel senso non è responsabilità di nessuno il fatto che ci sia stata questa stratificazione, perché c'è una richiesta, la richiesta viene accolta. Cioè sì. Peraltro sarebbe molto utile e determinerebbe decisamente dei servizi con motori anche di intelligenza artificiale o di machine learning interessanti, mettere a fattor comune alcune di queste basi dati che oggi non o sono, diciamo, per le università o sono per il MUR o sono per cioè, alcune
alcune sono, diciamo, leggibili perlomeno, con profili diversi da tutti, altre sono anche molto suddivise fra di loro, no? E quindi là ci sono 3 ordini di problemi, forse 4. E con questo però non voglio dire che non li dobbiamo risolvere, però c'è sicuramente il problema dell'infrastruttura, quindi sono state realizzate, scritte, organizzate in fasi diverse della tecnologia e adesso andrebbero, diciamo, riportate a sistema. E ci vuole tempo e soldi e anche il lavoro straordinario, che è uno dei problemi che tutti noi abbiamo. Adesso credo che ce l'abbiate anche voi nella vostra vita quotidiana nell'università, no? Sei dietro l'ordinario, che è già abbastanza complicato, le attività straordinarie sono quelle che vanno pianificate e che non si riesce mai a avviare. Poi c'è un problema di data governance, non è detto, io sono abbastanza preoccupata del fatto che non abbiamo neanche compreso bene rispetto alle nuove norme la titolarità di quei dati, come vanno condivisi e quindi soprattutto se le vogliamo mettere insieme come fare, chi deve dire che si può. E ci stiamo interrogando su questo seriamente e diciamo è uno di quei libri che quando li apri però è importante perché sono basi dati di interesse pubblico che hanno una dimensione gestionale importante per le università, per gli uffici dei ministeri, ma che rispetto alle applicazioni di cui stiamo parlando a questo tavolo hanno anche un impatto potenziale sul pubblico, famiglie, studenti piuttosto che lavoratori. E quindi questo tema di quali dati sono completamente pubblici, è importante capirlo e anche chi deve dire di sì. Il terzo problema è la dimensione delle persone sui processi e quindi alcuni di queste basi dati, non tutte, ma alcune dovrebbero essere profondamente riorganizzate anche nella pulizia del dato in termini di chi mette cosa e come vengono alimentate e quindi bisognerebbe andare a vedere i processi all'interno degli uffici che li realizzano. E quindi c'è un tema di persone rispetto ai processi e poi c'è un tema di persone rispetto alle competenze, cioè adesso noi su questo tavolo abbiamo questa sensibilità, il CoDAU ce l'ha, molti ce l'hanno. Sicuramente nelle università, almeno rispetto alle direzioni generali, all'apparato tecnico di vertice, questa sensibilità c'è. Ma non è una sensibilità rispetto agli strumenti e rispetto a un diverso modo di fare le cose che è tanto larga e siccome poi su questi processi che determinano l'alimentazione dei dati ci sono tanti uffici e tu che insomma hai una grande esperienza ministeriale sai bene, bisognerebbe decidere che si cambia un po' il modo di fare le cose e anche il modo di interrogare le cose, no? E su questo io dei 4 penso che sia l'ostacolo più difficile. È difficile all'interno di noi come consorzio che dobbiamo aiutare voi perché è difficile anche per le nostre persone pensare di costruire basi dati in maniera diversa, quindi cioè, ci metto anche noi, è ancora più difficile in molti uffici sia dei ministeri sia di talune università o di talune istituzioni cercare di rappresentare il fatto che se vogliamo avere degli strumenti diversi bisogna che si lavori in modo diverso e lì qualcuno deve fare. Quindi il problema diciamo dell'infrastruttura e il problema della riorganizzazione delle basi dati è un tema di medio facile risoluzione perché ci vuole un po' di investimento economico e non mi pare quello il tema di difficoltà adesso e trovare il tempo rispetto all'ordinario e alla capacità di produttività che abbiamo insieme, soprattutto che al consorzio, ma che poi come ci deve essere un'interlocuzione anche gli altri. Però sono 2 problemi, diciamo che se fossero questi 2 sarei molto molto ottimista, che diciamo non è un task monumentale. Il problema di come rivediamo i processi e convinciamo gli uffici a rivedere i processi e capiamo di chi sono i dati e come vanno profilati e quello relativo a cambiare il modo di lavorare delle persone sono un po' più preoccupata e meno ottimista che siano di facile risoluzione, ma se non si risolvono quelli possiamo fare le infrastrutture più belle del mondo, difficile che risolvano il problema.
Sandro, tu 2 anni che vedi organizzazioni di atenei, cambiamento, come lo gestiamo questo cambiamento di cui parla Alessandra? C'è la possibilità, c'è la volontà, gli strumenti? Allora, credo che sì, diciamo, ci sono questi 2 anni o questi, diciamo, 4 da quando ho diciamo, iniziato un'attività, ho avviato diciamo, la mia attività. Ci sono i 17 anni precedenti in cui in parte ho vissuto, ho seguito anche lo sviluppo di queste piattaforme, di queste soluzioni universitarie che hanno i famosi 20 anni o anche più, quindi c'è una stratificazione chiaramente di complessità e di sistemi che va prima di tutto riconosciuta, cioè le organizzazioni, gli atenei lo sapete ovviamente 1000 volte meglio di me, ma sono organizzazioni molto complesse, hanno un quadro diciamo normativo complesso, articolato, specifico su cui all'interno del quale insistono, quindi vincoli, necessità di rispettare indicatori, buone pratiche, c'è tutto il tema della qualità, AVA, il modello di qualificazione, AVA 3, quindi c'è una complessità che va prima di tutto riconosciuta e va affrontata, secondo me, con un approccio molto pragmatico, cioè partendo da una chiara individuazione dei problemi che si vogliono risolvere, dei cosiddetti pain points, o comunque i punti in cui le cose magari potrebbero funzionare meglio o non sono ottimizzate o hanno comunque la possibilità di essere migliorate anche con un'automazione che non necessariamente prevede in tutti i casi dover cambiare i sistemi in maniera radicale. Faccio degli esempi, ci sono soprattutto nei processi che attraversano uffici diversi o comunque elementi diversi dell'organizzazione, ci possono essere dei punti di attrito, magari dove i dati non fluiscono in maniera corretta, dove l'integrazione non è ottimale. Allora individuare questi punti di attrito e colmare i gap con degli interventi anche limitati, diciamo degli interventi ponte, delle applicazioni, delle soluzioni configurabili di workflow management, ci sono tanti approcci adesso, permette di andare a diciamo, risolvere o a migliorare una parte molto ben circoscritta del problema, agire in maniera puntuale su elementi molto ben circoscritti e quindi ottenere poi un miglioramento della qualità dei dati e dei documenti anche che vengono generati, che diventa la materia prima con la quale si addestrano sistemi di AI, modelli di AI generativa o non, con algoritmi diversi, e quindi questi modelli, una volta addestrati, possono diventare degli agenti, possono incominciare a fare delle azioni all'interno del processo. Quindi in qualche modo, cioè, ci può essere, come dire, l'approccio radicale per cui bisogna cambiare tutto, rifondare tutto, ci può essere credo che sia difficilmente affrontabile questo, perché siamo di fronte ad una complessità grande che ha appunto grandi stratificazioni, quindi ci vuole molta prudenza e molto buonsenso. Io penso che sia opportuno lavorare assieme alle organizzazioni per identificare molto bene i punti di attacco e lavorare puntualmente anche con dei micro progetti che migliorano quelle situazioni di difficoltà e qui usare le migliori tecnologie che ci sono oggi a disposizione, che di nuovo hanno bisogno di dati di qualità, di documentazione reperibile, condivisa. Penso al requisito B51 di AVA, no? Gestione della conoscenza, che è un elemento molto interessante come linee guida perché invita le università appunto a fare un lavoro di un censimento capillare di tutta gli asset di conoscenza che ci sono, dove sono gestiti, chi li gestisce, come si condividono, come si proteggono. Ecco, questo lavoro può evidenziare, secondo me, dei punti di attacco
risolvibili. Ecco. E lavorare per con questo approccio un po' più, come dire, pragmatico e, se volete, di breve termine, ma che porta un miglioramento misurabile in tempi certi. William, io girerei la domanda anche a Uljian, chiedendogli se a questo punto forse sembra ricorsivo, ma non potremmo usare dei sistemi di intelligenza artificiale per gestire i dati in modo sicuro, etico e quindi riusare i dati con altri sistemi di intelligenza artificiale? È una matriosca? No, è un ottimo punto, è un salto generazionale che può essere fatto, nel senso che ad oggi la sistemazione dei dati viene ancora fatta con il concetto di travaso. Continuiamo a costruire database su cui sostanzialmente prendiamo i dati fisicamente da una parte e li mettiamo da un'altra. Ora che abbiamo appunto l'infrastruttura, abbiamo modelli italiani di intelligenza artificiale che ci risolvono il problema della lingua, chiaramente si pone il problema della system integration. L'integrazione dei sistemi sarà la sfida a livello globale più importante dell'AI e molti progetti che erano ottimisti l'anno scorso, e noi li stiamo vedendo anche con le nostre sedi estere, per esempio negli Stati Uniti, pensavano di raggiungere degli obiettivi di implementazione in 12 mesi, non li hanno raggiunti perché hanno sottovalutato quella che è la capacità di system integration che l'intelligenza artificiale offre. Quindi una nuova metodologia che noi per esempio stiamo testando è quella di virtualizzare la complessità e utilizzare questi cervelli di intelligenza artificiale per mappare i dati senza doverli spostare. Ora non vi sto a tediare con la componente tecnica, ma per lasciare uno spunto sulla tua domanda, che ci sono delle nuove tecniche per accelerare la sfida della system integration e che poi unite alla trasformazione dell'AI generativa ti permettono un consumo più veloce, perché se vado a creare un agente conversazionale che oggi è in grado di rispondere a determinate domande perché ho integrato solo alcune colonne dei miei database, quindi ha solo pochi neuroni, ecco, cambia, diciamo, lo scenario di system integration, perché non devo aprire altri cicli di sviluppo complicati, ma posso lavorare in modo progressivo per aggiungere neuroni. Quindi il consiglio è quello di iniziare con casi prioritari, iniziare con poco, perché questi sistemi possono essere aumentati in modo progressivo. Se si cerca di indirizzare tutto subito dall'inizio, noi lavoriamo con grandi banche, assicurazioni, eccetera, si fallisce. Però quello che diceva Alessandra prima è il vero, diciamo, tema, la collaborazione e la governance. Una volta che si decide, diciamo, chi ha il controllo, chi prende le decisioni e chi dobbiamo aiutare, poi gli strumenti per costruire le piattaforme del futuro, i prodotti del futuro ci sono. Un'ultima domanda per Ernesto a questo punto, parliamo di agenti conversazionali, vogliamo fare questo, ma ho visto che voi vi state dirigendo anche sulla multisensorialità. Ora esco un po' fuori tema e ti chiedo, sono veramente utili? C'è un ritorno sull'investimento? Si riesce a dimostrare il ritorno sull'investimento? Sì, 2 secondi spiego cos'è questa multisensorialità, o meglio multimodalità in ambito tecnico. I nostri digital human, per essere ancora più umani, per umanizzare sempre di più l'interazione, non solo conversano tramite la voce oppure la tastiera, insomma tramite lo scritto, ma attraverso, dopo aver chiesto i consensi dovuti ovviamente, l'attivazione della webcam, possono anche osservare l'utente durante la conversazione, analizzare le sue microespressioni facciali, ma non solo, anche proprio i movimenti dell'intero corpo, qualora fossimo davanti a un totem, ad esempio, e sulla base di queste microespressioni facciali e una classificazione fatta in tempo reale rispetto alle categorie di Paul Ekman, le 7 categorie principali, riusciamo a identificare le emozioni dell'utente, il suo livello di attenzione, e questo lo facciamo costantemente durante tutto il customer journey, diciamo. Immaginate lo studente mentre che sta facendo un test, un piccolo valutazione, noi possiamo non solo capire se ha detto bene o ha detto male, ma anche il suo livello emotivo durante il percorso del test.
Ora, queste sono tecnologie che possono dare un grande valore aggiunto, per esempio pensiamo al marketing, per esempio su un e-commerce, quanto possono aiutare, guidare addirittura il colloquio e prima ancora che l'utente parli, cioè io già vedo dall'espressione dell'utente se il prodotto che gli sto mostrando è di interesse o meno e quindi posso prendere delle decisioni proattive. Ovviamente l'AI Act ha messo, diciamo, dei paletti, giustamente io direi, perché certi tipi di tecnologie come queste vengono bloccate, per esempio nelle aziende con i dipendenti, perché potrebbero diventare discriminatorie nei confronti dei dipendenti se usate in maniera non corretta e anche nell'ambito dell'educazione, quindi con gli studenti e così via. Premetto che però non sono tecnologie che vanno contro la privacy, perché per esempio il modello che abbiamo noi sviluppato è basato su tecniche di edge computing. Cosa significa? Che non è il dato, quindi la faccia della persona, dello studente che va sui nostri server, ma è l'intelligenza artificiale che viene scaricata sul dispositivo, sul mio cellulare per esempio, e gira direttamente qui sopra. E qui mi aggancio un secondo ancora a una piccola riflessione. Secondo me è quello che sto facendo nelle aziende italiane. Per parlare di data governance, il ferro, la tecnologia di base, la piattaforma deve stare tutto a casa tua, deve stare dietro i tuoi firewall e deve essere da te prontamente configurabile. Questo secondo me è un nuovo modo di pensare all'intelligenza artificiale, perché finora abbiamo pensato, a causa OpenAI, a causa Microsoft, a causa che l'unico modo per fare intelligenza artificiale è agganciarsi a un API con ChatGPT che ci dava le risposte. In realtà con dei modelli, oggi si chiamano small language model, più piccolini, che possono essere facilmente, ci vuole la giusta competenza, non è facilmente, però possono essere fine-tunati sui casi specifici, sui verticali specifici, possono girare su degli hardware che non costano follie, che possono essere tranquillamente gestiti anche da un'azienda di una certa dimensione, insomma da una PMI italiana senza nessune grosse difficoltà. E pensate a casi in cui, per esempio, la privacy è fondamentale, che sono un ospedale. Non è che possiamo pensare di usare un server, per quanto sì, possiamo andare su server certificati Agid e basta, insomma. Grazie. Ora un utente di Avatar, visto che ormai... Alberto. No, volevo tornare sul diciamo, discorso che aveva cominciato, mi pare, Cacciamani, poi Alessandra Poggiani e poi da ultimo Uljian Sharka, ovvero sul tema diciamo, della filiera governance dati sistemi. Okay? E poiché ci tengo alla mia vita, ve lo faccio con un professionale, ve lo faccio con una storiella brevissima. Una volta c'era un ospedale importante che curava un sacco di pazienti, gestito da una cooperativa di chirurghi, cioè il proprietario dell'ospedale erano i chirurghi. Ad ogni chirurgo piaceva avere un proprio set di ferri operatori, perché per tanti motivi, per cui l'ospedale era stato costretto ad assumere una serie di manager importanti, perché non era facile che, visto che l'ospedale operava un sacco di pazienti, che diciamo, quando entrava il chirurgo giusto trovasse proprio i suoi ferri e non quelli di un altro. Ed ogni tanto c'era scappato anche qualche morto, perché cioè, questa cosa, e così saltavano le teste dei manager sostanzialmente, perché erano i chirurghi i proprietari dell'ospedale. Per cui i manager pensarono di fare un ottimo software, okay, che gestisse il problema. Per cui arrivarono tanti fornitori, e i fornitori si trovavano anche bene ad avere tanti chirurghi che ordinavano tanti software diversi. E se non che poi
si accorsero anche che la complessità cresceva e forse c'era bisogno di qualcos'altro perché qualche paziente cominciava a morire. Allora, insomma, il tema è, e questa è la domanda, diciamo, o comunque qual è il problema? Il problema sono i chirurghi, sono i manager oppure il software? La domanda, Alessandra, è tua. Adesso avete capito perché ci tengo alla mia vita professionale. Ci chiediamo tutti chi sono i chirurghi. A me mi pagano per dire che è il software, però non sono d'accordo. Facciamo così ci teniamo tutti alla nostra vita professionale. No, io penso adesso onestamente, poi ne abbiamo parlato tante volte, pure l'anno scorso io ero appena arrivata, anzi non ero neanche arrivata e ne abbiamo parlato. Non è responsabilità di nessuno, è la vita, cioè un compendio di interessi diversi che forse deve trovare un equilibrio diverso con gli strumenti che abbiamo ora. Però, poiché la vita è complicata, è fatta di tante persone diverse e in un settore come questo che è policentrico e anche con una sua specificità di accademia che porta naturalmente ogni soggetto ad avere una visione molto consolidata di quello che si aspetta dalle cose. Questo tempo è un po' lungo, forse più lungo che in altri settori. Questo è da un certo punto di vista un valore, perché poi in questo tempo ci sono anche delle opportunità. Sta diventando complicato perché produce sicuramente la stratificazione di cui si parlava prima. Questa stratificazione porta naturalmente a una grandissima difficoltà nel razionalizzare gli oggetti di cui ci occupiamo e quindi a una minore capacità di utilizzare tempestivamente le tecnologie disponibili per i servizi che dobbiamo fare in termini di interesse pubblico. Poi, siccome anch'io però ci tengo alla mia vita professionale e vengo da un mondo ancora più complicato, quello dei comuni, che almeno le università sono 60, poi insomma se ci aggiungiamo anche le altre, ma insomma siamo sempre nei limiti, quelli sono 8.000, l'abbiamo già vista questa cosa ed è così e poi in Italia è ancora di più così. Poi la realtà a un certo punto acquista una sua razionalità, quindi io penso che così come si è riusciti a mettere insieme grandi piattaforme come quella dei residenti, dell'NPR, come quella dell'identità digitale, cioè alcune cose con grandissimo sforzo, con tantissimo ritardo, con tanti anni, tantissimi soldi, però alla fine sono accadute perché dovevano per forza accadere. Credo che, siccome poi di gente di buona volontà ce n'è tanta, un po' di maggiore integrazione e razionalizzazione di quelli che sono i sistemi a servizio del mondo universitario e della ricerca ci sarà. Noi ci stiamo apposta e speriamo che le proposte, la progettazione che noi cerchiamo di mettere in campo, poi c'è anche tutta la filiera perché non ci siamo solo noi, però sicuramente noi come soggetto di prima istanza dobbiamo cercare di raccogliere dei testimonial all'interno del mondo universitario ma anche ministeriale che ci aiutino a far capire che questa razionalizzazione alla fine è un valore per tutti e non ci perde nessuno. Ora, scusatemi se, ma il Presidente poi... sì, Uljian, Volevo usare l'ottima analogia per dire che sono d'accordo con Alessandra sugli strumenti, perché ormai siamo diventati schiavi della tecnologia, anche se l'abbiamo inventata per facilitarci la vita. Però direi anche un elemento che non è stato menzionato, i pazienti. Perché sono anche gli utilizzatori che definiscono la direzione delle tecnologie. Il motivo per cui ChatGPT è esplosa è perché 100 milioni di utenti hanno deciso di utilizzarla. Per cui noi dobbiamo iniziare tutti a livello individuale a diventare degli adopter responsabili, perché questo è il modo migliore e più organico
dal basso verso l'alto a indirizzare questi sistemi, perché sennò finiremo ad avere dei monopoli in cui quelli che sono nati come aziende che ci dovevano servire e digitalizzare oggi valgono più del PIL dei paesi. Per cui questo è un momento critico per proprio avere questo rinascimento digitale in cui dobbiamo reinventare le cose. C'è tanto lavoro da fare, per cui veramente ottime discussioni. Allora, prima che il Presidente mi bacchetti perché superiamo i tempi, direi che vorrei ringraziare tutti i partecipanti al panel, ringraziare a voi per l'attenzione e chiudiamo qui e ci vediamo questa sera più tardi.